మన సభ్యులందరికీ నమస్కారం. 9/2/2014 ముందు రిటైర్ అయిన ఉద్యోగులు అర్హత గురించి తిరిగి సుప్రీంకోర్టులో ఈరోజు తేదీ 16/12/2022న 2 జడ్జి బెంచ్ ముందు విచారణ జరిగిన విషయం ఈ వీడియోలో మనం చర్చించుకుందాం. సుప్రీంకోర్టులో 3 జడ్జి బెంచ్ ముందు మిసిలేనియస్ అప్లికేషన్, ఇంటర్లోకేటరీ అప్లికేషన్ ఆర్ క్లారిఫికేషన్ పిటిషన్ను HAL Retired Excutives Association ఫైల్ చేయడం జరిగింది. సుప్రీంకోర్టు 3 జడ్జి బెంచ్ తేదీ 4/11/2022 ఇచ్చిన తీర్పులో పారా నంబర్ 44 కాలమ్ నంబర్ 5 గురించి కన్ఫ్యూజన్ను క్లియర్ చేయాలని MA ఇంటర్లోకేటరీ అప్లికేషన్ ఫర్ క్లారిఫికేషన్ కోసం వేయడం, అది కోర్ట్ నెంబర్ 12 సీరియల్ నెంబర్ 31గా తేదీ 16/12/2022న జస్టిస్ అనిరుద్ బోస్ అండ్ జస్టిస్ సుధాంశు దుల్లా వారి కోర్టు ముందుకు వచ్చింది. మన EPS పెన్షనర్స్ తరఫున సీనియర్ అడ్వకేట్స్ మిస్టర్ గోపాల శంకర్ నారాయణ, మిస్టర్ పూజా ధర్, మిస్టర్ ఎస్ భరద్వాజ్, మిస్టర్ ప్రత్యుల్ ప్రతాప్ సింగ్ మరియు NTPC, IOCL, BHL, BHPV, FCFI తదితర PSUల రిటైర్డ్ ఎంప్లాయీస్ తరఫున మిస్టర్ ఆనంద్ పద్మనాభన్, మిస్టర్ శశి భూషణ్ కుమార్ మొదలగు వారు ఈరోజు హీరింగ్స్లో పాల్గొన్నారు. 2 జడ్జి బెంచ్ కోర్టు వారు గతంలో ఈ తీర్పుని నవంబర్ 4న 3 జడ్జి బెంచ్ కోర్టు వారు ఇచ్చారు కాబట్టి మళ్ళీ ఏ విధమైన క్లారిఫికేషన్ కానీ రివ్యూ కావాలన్నా తిరిగి 3 జడ్జి బెంచ్ కోర్టు వారికే అధికారం ఉంటుందని వారి అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు. EPFO తరపున అడ్వకేట్స్ కోర్టులో నవంబర్ 4, 2022లో సుప్రీంకోర్టు 3 జడ్జి బెంచ్ ఇచ్చిన జడ్జిమెంట్ మొత్తాన్ని రివ్యూ చేయాలని పిటిషనర్స్ ట్రై చేస్తున్నారని అంటూ కోర్టును తప్పుదోవ పట్టించడానికి ప్రయత్నించారు. దీన్ని బట్టి చూస్తే నవంబర్ 4, 2022 3 జడ్జి బెంచ్ ఇచ్చిన జడ్జిమెంట్కు వారు అనుకూలంగా ఉన్నారని భావించవలసి వస్తుంది. ఈ మిసిలేనియస్ అప్లికేషన్ MA 2162/22 రివ్యూ పిటిషన్ను 3 జడ్జి బెంచ్కే అధికారం ఉంది కనుక ఈ కేసును చీఫ్ జస్టిస్ గారి ముందుకు రిఫర్ చేయడం జరుగుతుందన్నది. ఈ మ్యాటర్లో చీఫ్ జస్టిస్ గారి తదుపరి డైరెక్షన్ మీదే ఆధారపడుతుందని తేదీ 16/12/2021న సుప్రీంకోర్టు వారు ఆర్డర్ ఇచ్చారు. సుప్రీంకోర్టు 3 జడ్జి బెంచ్ తేదీ 4 నవంబర్ 2022న ఇచ్చిన జడ్జిమెంట్ పారా నంబర్ 44 కాలమ్ నంబర్ 5కి క్లారిఫికేషను, అదేవిధంగా 1/9/2014 ముందు రిటైర్ అయిన ఉద్యోగులకు హయ్యర్ పెన్షన్ ఆప్షను, ఇతర ఉద్యోగుల వల్లే ఇప్పుడు కొత్తగా ఆప్షన్ ఇచ్చుకోవచ్చనే క్లారిఫికేషన్ త్వరలో సుప్రీంకోర్టు ద్వారా వస్తుందని EPS’95 పెన్షన్స్ అందరికీ తరపున ఆశిద్దాం. ఇదే విషయాన్ని పార్లమెంట్లో కొంతమంది పార్లమెంట్ మెంబర్లు కూడా డిమాండ్ చేయడం జరుగుతున్నది. Issues, sir. Their main demand is release the higher pension on actual salary as per the orders of the Honorable Apex Court on 4/10/2016 and 1/4/2019. So pertinent to mention that as of now there is a concluded judgment for payment of higher pension and actual salary in the light of the direction of the Honorable Apex Court. Shri N.K. Premchandran ji. Thank you very much, Chairman sir. I would like to raise a very serious matter of urgent concern in which the involvement of the Ministry of Labour is required, that is regarding the Employees Pension Scheme 1995. Honorable Chairman, it may kindly see, on 4th November 2022, the Honorable Supreme Court has delivered a judgment in respect of Employees Pension Scheme 1995,
regarding the higher pension on the basis of actual salary. The judgment is affecting millions of workers in the country, those who are in the service and also those who are out of service who have already opted pension. In such a situation, it is having series of ramifications are there as far as the judgment is concerned. So my point is, as per the judgment of 2022, that is employees pension scheme, those who have not opted for higher pension on the basis of the actual salary, they are entitled to opt for the pension within 4 months from the date of the judgment. So the date of judgment was on 4/11/2022. But it is quite unfortunate to note that the Employees Provident Fund organization has not yet taken any step so as to implement the order of the Supreme Court judgment. That will be adversely affecting the poor workers. And another point is, those who have already retired prior to 1/9/2014, they are not entitled to for opting higher pension. But at the same time, sir, 1 second. But at the same time, the R.C. Gupta judgment is approved and ratified in the judgment. So there is an ambiguity as far as the employees pension scheme is concerned. So my point is, the government of India should come out with a clear statement as far as the implementation of the Supreme Court judgment regarding implementation of the order, as well as those who have already retired before 1/9/2014. When I would urge upon the Labour Ministry to come out with a statement for the implementation of the judgment at the earliest, so as to protect the interests of the millions of workers. Shri Ilamram Karim. I am raising a burning issue related with the EPFO pension scheme. EPFO is still globally a largest social security organization, but the coverage of it is mostly limited to organized sector industrial workers only. That may constitute below 10% of the total workforce. The unorganized sector and informal sector workers are the major portion in our workforce. They are deprived in many cases. The demand for higher pension was raising by workers, trade unions and pensioners organizations since several years. Recently, some high courts intervened and a particular verdict came from Kerala High Court to amend the existing rules and give higher and permit to higher option. The case was appealed by government and EPFO, and on November 4th, Honorable Supreme Court gave a verdict and said the amendments to the same, the amendment of 2014 shall apply to all employees, and Supreme Court also allowed another opportunity to EPFO members who have availed of the employees pension scheme to opt higher annuity over the next 4 months. Employees who were existing EPS members, those who are contributing 8.33% of their actual salaries, as against 8.33% of the pensionable salary, capped to Rs 15,000 every month towards the pension. Sir, after the Supreme Court verdict, Union government or EPFO has not given a clear order on this. Because of that, Supreme Court verdict is not came to force. Still the pensioners are walking behind this Supreme Court order. An universal coverage of EPFO to all employees in different sectors, informal sector and unorganized sector, should be included in the EPFO scheme. That is my demand. I hope that Honorable Minister is here. He may respond a word. Let us hope for the best. మరి యొక్క కొత్త సమాచార వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తాను.